big fan. Okay, sogea hapo. I love dogs. Dog therapy, it helps to promote wellness. Helps them keep calm and also reduces level of stress. Through this type of therapy, the kids get to interact with dogs. And the main benefit that the kids are getting is the sensory input. They get to see a new being that is quite different from everyone else around them, and also they get to explore outside. And we always believe that taking kids outside, interacting with the environment, put a lot of inputs with their body and stimulate their brains as well. Wow. Mateo sio wewe, Mateo mwache ongea. Ela kwa mbwa kule. Useme ya kwa. Watoto wanakuwa marafiki na hawa mbwa kutokana na kila siku saa 6 unawatoa, unaenda wanakaa nao, watoto wanakaa na hawa mbwa kwa muda nusu saa au zaidi ya nusu saa kwa kila siku, ndio maana hawa mbwa wanakuwa marafiki nao. Hey,